Que pensent deux monstres sacrés du cinéma américain, du retour des Noirs américains en Afrique? How we can do it? Yeah. To succeed together. Yeah. Yeah. Africa is really important to Black Americans. Mm-hmm. We kind of regain our consciousness, in the 60s. And, so we do DNA tests to find out where we were from, like I'm from Nigeria and Cameroon, predominantly, and people want to know and want to have a connection. Mm-hmm. Some of Black Americans go back to Ghana or Benin and settle there. Yeah. This movement is going on. How do you think about that? Well, it depends on when it happened. There was initially, like African Americans were sent to Liberia, and that created some problems because there were already people there, and so basically the African Americans were immigrants, and there was a bit of a problem because the African Americans became the more dominant. And that's not a good situation, But there are African Americans that are buying land. My daughter bought some land in Ghana. In Ghana, Then eventually in Kumasi or in. She bought it with an African brother. Okay. They bought it together, and eventually she turned all the land over to him. So he has the land. So and that's better now. This movement is better appreciated each in USA and in Africa. Yeah. So there's always outreach. Now a lot of people will take a vacation in Senegal, for example, because of Ousmane Ben, or in Tanzania, because of Julius Nyerere and all of that. So people are, it's like when we came to the Americas, we were Africans. Yeah. Then we became Negroes. Then we became colored. Then we became Black. Now we're African. So we're back to our roots. Thank you very much. Yeah. Thank you very, very much. There are people who want to speak to you, and we are very happy to have this from you. Thank you very much. Okay. Oui, bonsoir Nico. Bonsoir. Nous avons vécu une soirée absolument fantastique. Larry Clark qui nous a replongé dans la lutte des Noirs américains pour la libération, et ils ont fait un fantastique retour, une connexion avec la terre africaine. Et moi j'avoue que j'ai été époustouflé par ce que j'ai vu. Et je ne sais pas ce que toi tu as ressenti et comment tu as vécu cette soirée. Alors, il y avait tout dans ce film. Il y avait tout. Il y avait l'énergie, il y avait la spiritualité, il y avait la romance, il y avait aussi cette part d'activisme, et il y avait cette reconnexion aussi avec la terre africaine. Alors le jeu d'acteur était extraordinaire, le casting a été merveilleux, mais surtout le scénario. Et dès le début du film, on est pris en fait. On est pris. On se rend compte qu'il y a une osmose. La première scène m'a marqué. La première scène où tout le monde se retrouve dehors à accueillir du gros Mac. Alors on va éviter de trop spoiler, parce que le but c'est que les gens puissent venir le voir sur grand écran. Mais cette scène, vraiment, elle était poignante. Et si on rate ce début, on a du mal à suivre le fil conducteur. Et quand on le voit dehors, on remarque accueilli par ses amis et qui décide de rester dans la solitude parce que c'est quelqu'un en fait qui croit à son destin, qui croit à son étoile. Et là, on comprend en fait le fil conducteur logique. Et en effet, il y a la patte aussi quand même de Larry Clark. On le sent quand même. Alors, il a évoqué à juste titre quand il parlait des noms des dieux, quand il parlait aussi des objets. Le rôle du guérisseur, le grand-père, parce que Warma passait son temps à le chercher. On raconte pas le film. Voilà. Alors, mais j'irai pas plus loin. Oui, très bien. En tout cas, merci. Bonsoir et merci. Vous êtes monsieur Adandé. Ah, monsieur Adandé. Monsieur Adandé. Sourou. Écoulé. Et quoi bon? Écoutez. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée, monsieur Adandé?
comme je l'ai dit dans mon intervention, je me suis senti un privilégié. Voir ce film sur grand écran, surtout quand j'ai eu l'explication plus tard que le réalisateur tient que ce film soit vu sur grand écran. Donc, toute autre approche de ce film, il essaye de l'empêcher, même quand il peut le faire. Parce que, par exemple, il a aperçu ce film sur Internet et il l'a supprimé tout de suite. Donc, c'est une idée à lui. Et moi, je rapproche ça aux objets africains. Les masques qui sont en train de revenir en Afrique, ils sont uniques et méritent d'être entretenus dans un contexte qui a été prévu pour eux. Bonjour Madame Claire Diao. Nous avons passé une soirée absolument mémorable avec Larry Clark. D'abord, on a vu son film. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir, à faire cette programmation absolument sublime? Alors, bonsoir. J'ai été invitée par Laurent Calonnec du festival Regard Satellite, cinéma à l'écran de Saint-Denis, pour faire la programmation de mon choix. Et ça fait un moment que je collabore avec Cinéma et Derima qui ont réciproquement fait Sleeping Negro et Retour, des films tournés dans les années 2020 qui abordent la thématique de Black Lives Matter et de résistance des noirs aux États-Unis. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était pas, voilà, il n'y avait pas que eux qui avaient fait ça, mais que ça faisait très longtemps que j'entendais parler d'un mouvement qui s'appelait LA Rebellion, mais dont j'avais pas forcément vu tous les films, je connaissais pas forcément l'historique. Et je me suis procuré ce livre sur ce mouvement pour lire davantage, et je me suis fait une petite liste des films qui avaient été faits à l'époque. Et j'avais envie que les films se répondent et correspondent. Donc par exemple à César, il y avait une projection de Residual. On l'a fait précéder d'un court-métrage qui datait des années 80. Et il se trouve que ce court-métrage était réalisé par la mère du réalisateur du long-métrage et qu'ils abordaient tous les deux le même sujet dans la même ville à Washington, la gentrification et la lutte des Noirs qui se faisaient évincer de leur quartier qui était repeuplé par des populations blanches. Et avec Sleeping Negro, c'est passé la même réflexion. Quand j'ai vu passer le film, ça m'a vraiment explosé au visage. Je me suis dit, mais c'est un geste artistique fou, justement, utilisant le jazz, parlant de la répression noire, qu'elle soit aux États-Unis ou dans les luttes anticoloniales en Afrique, que c'est quelque chose qu'on voit très rarement sur grand écran. Et alors j'ai tenté, j'ai envoyé un mail à UCLA, et UCLA m'a dit il faut demander son avis à Larry Clark. Alors j'ai écrit à Larry Clark et il a répondu. Wow. Et donc après on lui a proposé voulez-vous venir, et il a dit oui. Donc voilà la magie de cette soirée. Ah, vous êtes une déesse. À ouvrir des portes comme ça, c'est hallucinant, c'est vraiment bravo. Dit, qu'il faut essayer. Oui, bravo, félicitations à vous. Et vos prochains festivals, c'est quoi? Alors moi je suis distributrice. Ah, vous êtes distributrice, d'accord. Mon prochain événement c'est le 3 avril ici, D'accord. au cinéma à l'écran Saint-Denis. On sort Râler, un long métrage de Moussa Senabsa en sa présence. Merci infiniment. À 20h30. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Hello Skinner. Hello. We are very, very happy to meet you. What's your idea about how black people in USA can work together with black people in France or in Africa to succeed in those who are happening today in all the world? Yeah, I think that's a great question. I believe that what needs to happen first is that black people in America need to understand the historical traditions of the black cinema diaspora. And I think once they understand those traditions and that history, then there's a bridge that can be built. Okay. And almost like Pan-Africanism, you know, there's a way in which black artists and black people from the diaspora can really come together and create awesome art or support infrastructure, distribution, marketing. But first, a lot of black Americans need to learn the history of not only their peoples, but of black cinema, historical traditions, including
Sabine and Jibril Diop-Mabeti and a whole host of other amazing African filmmakers that were fighting colonialism. And I feel like the film schools in America don't cross that bridge. It's mainly Spike Lee. And so I think once they understand where all the influence comes from, then it's easier to work together to create something new. It's now a big movement of black Americans who are coming back in Africa and settle in Ghana, in Benin, in Senegal, and also in Ivory Coast. What do you think about that? Well, I have some friends whose families are from those countries, and so they're first generation, and they're going back. But I feel like, you know, Black Americans are always trying to find a way to survive and thrive. And unfortunately, because of systemic racism and white supremacy that's very strong in America, you're always looking for a way to have a reprieve. And I feel like, you know, if their heart's in the right place, I don't see anything wrong with that. But also, too, you can't just escape your problems by going to a new location. So there is a little bit of work that needs to be done personally. And then once that's done, if you can connect in an authentic way with the community you're going to be going to, then it's fine. But you can't take that individualism from America and transport it to Ghana or Benin or Uganda, you know, because it's not going to work, right? And so I think they're, first they have to they change their mind and then go. And the filmmakers have a place to take in that change of culture in order to... Yeah, I think, you know, there's a lot of Black filmmakers who could really benefit from a community. In America, we don't have a strong community because everything is geared towards individualism. So that's one thing that we have to change in the Black community. There's so many, there's Black classism, there's different Black ideologies, political thought, and a lot of times we hurt each other in our communities. So if we can kind of overcome that before going back to Africa, then that would be the best way to do it, I think, you know, because you can't bring Americanism to Africa. It's not going to work. That You might as well go anywhere. Okay. What's your next film you are working on now? So I just finished a movie called Before You Fade Away Into Nothing, Okay. and we're trying to find a festival to premiere it at, ideally in Europe. And I'll be shooting a new movie called Anger Never Dies with Keith David, Radon Chong, Tunde Adebimpe, and Dermot Maroney. That one we're shooting this summer. But the second movie should be released, hopefully, this summer or fall. Yeah, we'll see. Thank you very much. Thank you so much. I Thank you. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.